Ke a dumedisa ka lebitso le matla la mopholosi leng Kriste Jesu. Re boetse re kgutlile Sontaga ke sona sa tsogo ya Morena Jesu. Ha ke tsamaye ke le mong, ke tsamaya le Pastor Senagomo lebitsong le matla la mopholosi le Apostle Mompati will join us later in the name of Jesus. Lentswe la kajeno re tlo qala ho le fumana 1 Corinthians chapter 15 sehlopha sa teng se re tsogo ya bafu verse 16 ya teng ha re fumane e re hobane e ka re ha bafu ba sa tsohi e ka ba Kriste le yena ha ka tsoha mme e ka re ha Kriste a saka a tsoha tumelo ya lona ke lefela mme le sale dibing tsa lona. Ntate re a leboha ka lentswe la hao, re a leboha ka letsatsi ke lena Jehova o modimo ya lokileng, bua ka mo wena o ratang ka lona ntate wa ka, etsa thato ya hao ka lona Jehova. Re dumela hore le ke la tswa la kgutlela ho wena le saka la etsa mosebetsi jwalo ka ha Kriste ila tsoha a go tsoseletse bana ba hao lo seng ha letsatsi la kasheno modimo wa rona ya lokileng. Re a leboha ka tsoho Jehova ena le matla le musa, re tile tumelo le tshepong hore wena Jesu Kriste so se boletseng will come to pass. Bless the reading of the word in Jesus Christ's name. Amen. Ba Yesu ntle le ho senya hanako re thabong, we are excitement because we have hope ya hore Kriste o tsohile. In the ancient time le hona jwale all people call themselves the Messiah. Mare ntho ene etsa matla a bonahale mohlanka morena go Jesu Kriste vela is the true Messiah. Gore o boletse lefu la hae. He spoke the exact time. La ha o ka ipitsa Messiah, ha o no bapala ka lefu. O ka ipitsa Messiah wa re ke tlo shwa le ke tsohe 3 days. But ntwena makatsa batho bana gore la ha o ka ibala, he spoke only about death. Aba hlalosetsa gore ke tlo shwa ke kene ka rampa ya lefatshe and I'll come again on the 3rd day. So that's why they all claim to be Christ, all claim to be Messiah, but the true one has risen. I'll rise again. Now, he's religious. Now, before he go, he wanted to make sure that he wanted to make sure the disciples are not demanding. And guess what? They didn't know, except one man. You are the Christ. You are the Christ. Yeah, now we are sure about so give us hope. So, the whole water, the Calvary, that's why that is like a shadow. Because we know that Harrison life insurance failure, my death insurance. So Satan has which means Satan has a expiring time because Harry expire no more. This time that's why Jesus, how we bala in the book of John. Peter was running with some other apostle in the Rata de Jesus. And have a feature, but feature masculinity. Then I appreciate them a little fast. My element had to show the now, how we balance a servant in the about Hamorena, as I click a hosha, una folder and naked. I bear a hand. 100 kilos on a through about already 30 kilos. My heart at the osha, we mean 100. So this was the significant. Yeah, we just has so crazy. That's why they still had to show. Yeah, hi, little 400. Or it's just so has so crazy. So we are not the type. Yes, fella. Kerega has survived 2,000 years. It will expire, but not the church. Because the church is founded on the rock. That's why I repeat upon this rock. On a work of establishing the kingdom. How do we know we are the citizens of that kingdom? So having negotiated the baby, having negotiated the corona. The corona, you'll pass. By the stripes, we were healed. That's how we speak. That's how we get our command back.
ba yesu jesu o tsohile. There is still hope. Jesu o tsohile. Thabo e teng, mina se fela re thabo e teng di phutheho ka lebaka la hore jesu o tsohile. That is why one of the angels e re ntlo le ke bona mona robetse teng a re tsamayang le kopa le la kgalalila, because we told you so. That is our Christ. We are not expiring time. We are not expiring time. That is why Paul Ari, we are perplexed. Take over. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want to give us a room. Hallelujah. Mhlanga mungu sayibile scriptures sasibadile in the book of 1 Corinthians hore harere Kriste a tsoa ke apostle Paul ana bua ma harere Kriste ha tsoa re ya ithetsa because re bone mesebetsi ya hae. We have seen the works of the Lord. We have seen the works of Jesus hore ntsa phela hasha o tsuile lebitleng la ka sheko. That's why we are celebrating the day of resurrection of our Lord Jesus Christ. Mui mola pe re go tlhalose ka resurrection ena hantle. Resurrection, resurrection. It is taken from the Greek word. Anastasis, meaning to raise up, raising up. Raising up. Bible la re ke bala ha hlalosetsa hore ha hlalosetsa hore re ithetsa ha ka Jesu Kriste ha ka Kriste ha tso re bone mesebetsi ya hae re bone mesebetsi ya hae tseleng e leng o la etsamaya le rona haleluya e leng o la etsamaya le rona haleluya re bone mesebetsi ya yohle tseleng e leng o etsamaya le rona e re go bele mo lapeng. There are benefits tse leng hore resurrection e di tlisitse maphelong a rona. There are benefits e leng resurrection ya morena Jesu. When he was raised up, his spirit came down. His spirit came down. That's why the disciples said, it is better for me to go for the one who is so counselor. How nice and until you get ears a haligaki. Mula bona hanga tamaya, me at that time. At like how one, but that is a semi by ends as about the Bible tells me the disciples of Jesus didn't even cast the demons out hands and because there was a time when he was from the mountain. These disciples cast out these demons. After Jesus was raised, miracles and signs and wonders were happening. Spirit is high, his Holy Spirit, highlight to it. It is a mesebetsi moholo e fetang e etsahetseng ha ile go ntsa teng ga bona ha ile mo hlaka modimo ke tla nela o tswela ka lentsweng. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you. Amen. Ha ke tloba motelile ha ka loka lona. Hallelujah. Amen. Lentswe la modimo mo re le badileng teng mona na le bua ka hore ha Jesu a sa ka tsoa e ka be le batho ba sa tsoa. Ha Jesu a tsuile le rona e tumetse re tla tsoa. Hallelujah. E be re re fa tshepo, it gives us hope. Hallelujah. Now o ka se dumele nthong o se ntho re ile ya shwa. Hallelujah. Bona le ntho tse le rona ka dumela go tsona o di utlwa le ntho ya reng bebele e be re bona re dumela re sa bona. Empa ba khale ba dumetse ka o bona. Hallelujah. Now bona re dumela o re Kriste o la shwa even though we are not there when he died. Hallelujah. Now tumelo ya rona e re fa tshepo ya hore ha a shwile o rena ho tla eng bophelong baka le nna hona le tsela ya hore ke tlotsoa hobane le yena o ile a tsoa. Hallelujah. Now bebele mona na bebele e re mona ko Jesu a keta mo hlokola kha ka yona mo hlanka modimo sanana na for go qetitse ka Jesu na ntse bile ngwa re sakana na o qetitse empa a sa qeta Jesu ona so ka qeta mosebetsi Jesu ona tlamelo ra a ye di heleng a kgona to tla le dinotlolo tsa difu re le rona re kgona ka kreya bophelo. Sometimes it's a tsa dintho a di etsa le ka ro shile ha o tsebo hona le ntho yo e latang hodima di hele e sakana na nkile bophelong ba ha na kwa Jesu a latang dinotlolo sakana na for go fedile bila celebrate anja ha tsebo o celebrate le fula ha anja ha tsebo ro celebrate hore Kriste o sa mohlotse na kwa e ngata e Kriste a le di heleng ka yona e ke nna kwa e re Jesu o na lo lata dintho tsa rona Jesu o na lo lata di kese tsa rona tsa gare re kesitswe ka tsona Jesu o na lo lata dintho tse satane ana di nkile tsa maphelo a rona hore dintho tsena kaofela di a fela tsa tsimela Jesu o file
file tshepo ya gore rona bana ba modimo le rona re tla tsoa ha ena tsubile gore nna re dintho di jwa maphelong a rona le rona re tla tsoa ha ena tsubile Paulo se bua mantswe a re o phela haka le o shwa haka ke for Christ bana ba modimo ba Paulo se bua mantswe ba re no longer I who lives but Christ in me Jesu ha phela ka wena gore na dintho di jwa wa tseba go lahlola lefu le lebitla wa tseba gore la nke ka ka batho ya karo ho nola lehlola lefu le pele lefu le ka bateng ya ba yana o ya lehlola so bana modimo ke rata go fela ho lona Jesu o re file tshepo mohla ka modimo ke kopotso le pele ba heso re santsane re le matleng a tsogo I want the church ba utlwisise matla a tsogo mohlanka morena I want ba utlwisise gore tsogo ya morena Jesu it was victory it was triumph over sin lentswe la modimo le re sebe se fa lefu matla if ho no sna sebe ke be lefu le sna matla so morena Jesu o tlile a tonka ntho ene e fa lefu matla because how we bala booking ya Genesis ere modimo wa bona how ka ja se fate sena you will surely die which means death was already there because modimo na sa bua ka death lo ha iyo so I'm like how ka sija you will surely die but they didn't understand dying spiritually so then Jesus atla in the form of a human being because a human being fall now atla yena atlolukisa dintho tsa motho mare atlotsoha moyeng ba heso la understand now ke batla batho ba tlo utlwisisa hantle the power of Jesus rising up hore lefu ana jwale ba heso ha ke kgathala tse hore o kula ho kae ke siki e feng when death sees you it no longer sees the dying time Jesus because nama ya expire mara ere mohlang lentswe la modimo le tswang a voice of God it repeats with a trumpet it retloswa ebe we are caught up with him the very same body but it go up at the glorious one Jesus the power of Jesus rising up hari bala bukeng ya Baroma bukeng ya Baroma chapter 8 verse 11 ore ha bua mme ha moya wa ya tsusitseng Jesu bafu o ahile ka ho lona ya tsusitseng Kriste bafu o tla phedisa le mmele ya lona e shwang ka moya wa hae o ahileng ka ho lona so if we know that the same spirit said to Jesu on the third day se phela ka hara rona our dying bodies death insurance so kingdom yena ya modimo rona ha e gene le fasilla ka mona fe ke batla ba rapela modimwana ba upe jwa hai because government ke motlaka mo ha o ya le bitleng dikoloto tsa ha o di fella mo matla bona fela mara ka do wa tshwaga ya cancela ma Jesu yena o re le kankane ho lebitsa ke sankane ke busa that is why I am taba ya timetana ya timetana moya so kingdom ya rona ha se expire ha ile hantle government yena no tshwanetse ba ta di advice rona ha ba feletse ke nako tshena ya corona ba sa tsebe ba mathela kae no tshwanetse ba tla government ya mmuso wa modimo ba re lona kana le a tseba le tseba sephirisa sa modimo because why Jesus by his husband why Jesus anasa araba the Pharisees and those bane ba motse some people ask themselves that Jesus not truth ba ba tseba motshela matho wa tseba ba le mhlaka mo because it was illegal hore ba monke ka tsela eo now why abua ha fitha ka ntwe ya Pilato now o bone morena and o sa morena that is why ha fitha Pilato ha re o mo prophet are you the king Jesus accepted I'm just keep on the right platform yes o buletse te na o sa di Pilato ka baka la hore o ipata phama ha o tsisi bua le ma a re wa tseba ke na ana le matla o nka o bolaya ka po nka o save ho bona a tsaya Jesu a re ha o tsebe ne ke ka lekola legions of angels lenna hore di tlo nna molela ba yeso I want us to understand hore Jesu o na sa tlo gona o tsamaya ha ne ba rutwa ba hayo sna ya arabileng putsana ba botsa yona who do you say I am because ha tsaka ba botsa ba batho ba re ke mang a re lona le ke mang ke ka mo Peter ka batla le revelation dio if we don't know who Jesus is mohlanka morena ha morena a bua ha morena a bua sa se bule se a etswa ha re negotiate le sona and 20 ratanga kingdom that is why kingdom ya Roman ha re kgethi kingdom ya
mone a ba kgethe morena o kgetha bona so ha ba advice morena o advice bona so le kingdom ya rona jwalo morena ha buile a re moputso wa sebe ke lefu he spoke so hona re etsa se lo reng morena wa rona o se buile ba ise ke batla go kitse matlatsi gore a re fa identity ya rona that we are not an expiring time that we are bigger ha motho ntse o sheba tjena ha ba tsebe re ba ya ka kgetho ke government ha ka voutela ke batho ba be X o teng monna reng ha bona ke lahlehile ba re bana ha o tlo tsa letho mona because ha o ka sheba o sebedisitse batho ba re bana ba sa le di-doctorate le di-PhD because bebeleng ha ba fitlha ba ba le bona in the ka mo dibukeng tsa act ba nna bana mare bona ba nka this knowledge ka ntle ba tsebe hona le government e ba hlang ho yona e ba buswang ho yona ba isu ke batla re utlwisise matla a tsoho ya Jesu gore he has overcome death. We all fear death. Ne ke tsaba o shwa ka tsile makatsa mhla ka morena ora ke nana lefu iputso so ntse tsa le re etsa na jwale re prepare la lefu why ke shwa re a tseba ha re tla shona jwale re le dibe ha re na tshepo ya ho phela ka mang so jwale ke prepare ho phela holiness ho phela according to the kingdom or ha ke shwa ke a tseba hore devil ke tlo shwa ke smite I have still a death insurance mhla ka morena ke ntho Jesus thank you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are said go. Mhlanga modimo a bua ka scripture says Romans 8 chapter 11. Ka sekgowa se baleha se tlhalosa dina hore if the spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, it shall quicken. It shall give you energy. It shall vitalize you. It will format that very same spirit. Bible ha ke balang ha hlalosa mo en hlalosetsa hore that very same spirit, let me tell you something. Se hlalosetsa hore le nna go ke be mo ke gone go ke bueleng it is that very same spirit says hore ke be le energy says hore se fang this mortal body of mine energy ya go gone go alone because if it was my natural me ngabe ke sa gone etsa ntho ke etsa because naturally I'm a shy person. I wouldn't do this. Naturally, I'm a shy person, but because of the Spirit of God. So says, I'm going to hallelujah. Hallelujah. The Bible, that very same spirit, in that very same spirit, the Bible says it quicken. If we read the Bible says, if we share disciples, disciples of Jesus Christ from Peter, the Bible tells us that they were fishers of they were fishing fishes there. But Jesus told them that come and I will make you fishers of men. If it wasn't by the Spirit of God, hallelujah. Hallelujah. If we see Apostle Paul, all disciples, all what we know because of his spirit. If spirit is high, they wouldn't do that. I can tell you, I can assure you, they wouldn't do that. Someone else. Let me tell you something. Today, let me tell you, there is power in resurrection. Amen. There is power in resurrection. Amen. Let me tell you, the Bible after Jesus was raised, the Bible tells me that after Jesus, in the book of Matthew, the Bible tells me that graves, there were saints who were dead. Literally, they were resurrected. Why? Why in his it is because they were followers of Jesus, they were believers. Which means the Holy Spirit in us. So they were supposed to because it is only by the Spirit of God. The Spirit of God is allowing if we show in our matter, hallelujah. If we read in the book of John, chapter 3, Jesus told him that you can't see, if you are not born again, you can't see the kingdom of God. He said, if you are not born again, you can't see the kingdom of God. Meaning, you can't perceive, you can't see the kingdom of God. But if you are not born of water and the Spirit, you can't enter the kingdom of God. Jesus. Which means you can only enter the kingdom of God if the Spirit is hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lentswe la modimo mo re le badileng teng le re Bibele e re ha moya o tsositseng Kriste
o le ka hare moya o the same spirit se thusitseng Kreste se le ka hare ho lona le lona o tla le tsosa. Hallelujah. Now it's impossible ore motho e moya wa Kreste o leng ka hare ho yena a ba tshaba lefu. Ke miscall. It is impossible hobane moya o leng ka hare ho wena ke moya o leng mahlola lefu. Hallelujah. Now Bibele bua mantswana ere na kwa Kreste a tlo shwa ka yena o bua mantswana are anka ona le moya o tla dile o tle ka hare ho lona mare moya wona ha o kgone ho tla hantse ke le teng. Mala tuna ke miscall. Hona le moya e le reng Kreste ha tsamaya mo go sena the Holy Spirit. Moya o halellang ke eng Bibele ere ntate mo ra le moya ha it means the Trinity and the Trinity is one. Hallelujah. Now Jesu na kwa tsamaya it means na re moya wa ka o tlo kena ka hare ho lona ha ke tloa. Motlanga modimo Jesu, the disciples when I say bile Jesu hande tsa mikale mekgolo mo shebile ka mara. But ma shebile Jesu ha Jesu ntsa fodisa batho. Bana ba shebile Jesu hanga tsosa diritsa Jesu a etsa tsena kaofela. But moya wa Jesu ro kene ka ro bona Jesu la tano ratwe pele. Hallelujah. Amen. Now Jesu na go atwa ka ga yona the same spirit e mo raisitseng ke moya o fihla mo kena ka ro wena. And na go moya o kena ka ro wena whatever e Jesu na etsa a re tla etsa le tse fitisisang tse. Now when the spirit is in you whatever that the devil tries to do in your life will never prosper. Amen. Obani Jesu le tlotse. Ha moya mo di mo le ka rona whatever ka mo satane o Jesu o tlotse khane. Hallelujah. Amen. Ke batla go la ka mantsona fela mo ruti pele ko ke re Jesu Bebele o na mo ibile teng hore sebe se yentswe o tloa tshimong. A je ya ba modimo a re ha o ka ja a fana ka setlhare sa botle le bobe. A bona le setlhare sa bophelo. A je now about ha o ka ja sena o tsebe o tloetsa sebe a je now Jesu the reason a khutlang and how you ho chapter 15 John chapter 15 Jesu a re ke nna setlhare sa nnete sa morara. Again. Now, why Jesu a re ke nna setlhare sa nnete? It means Jesu ba tlo re ke khutlela go khotha hobane ke ba tlo khutlela mo Adam le Eva ba ntseng sebete. So that ha ke fihla mo ke khutlisa setlhare sa ne se ne sa jo. Se lo se ne se lo batho bane ha ba ka ba senya se lo ke sa bophelo. Fela ke miscall. Jesu ha khutlela ka ga go khotha after I am go khotha. Ana khutlisa setlhare sa bophelo. Whoever that will eat on him will have life. You make me score. Now, Jesu, na kwa fika go khotha. O fika go tlisa setlhare sa se lo reng. Batho ba ne bona ba jile sa bo be mare sa bophelo ke sena se lo se se lete. Se lo whoever that is. Na tla le mogala Jesu ha bua ka selalo a re ya jang nama ya ka o na le bophelo. Amen. Yes sir. Why? Because of what go tlisa setlhare. Se se tlile ka ba ntho ka ga zi. Now, Jesu o khutlile hore rona re tlo ba le whoever ya lo bona le o partake ho yena o ba le bophelo. Amen. Bo sa feleng. Amen. Whoever ya jang ho yena o ba le bophelo bo sa feleng. Ndata man of God. Ndata Satan the one in democracy. O fihla ka nka Jesu a mo isa setlhareng. Bo ba mo kotelang teng dipolo di entse ka setlhare. Na wa ka ba mo ya setlhareng. And the Jesu ke setlhare. Se lo reng hantla ke sona se lo reng se tlisa bophelo. Now wa mo ya setlhareng ho se tlhare se tlisa bophelo. Ntona ke miscall me the now o fihla a dula setlhareng. Now ha a ema setlhareng a ema setlhareng. Setlhare could not kill him one ke setlhare. O ka bona setlhare se sentwa mo le setlhare. Now Jesu o ile lefu. Jesu ha ya kholkhota. Jesu na lo go shona hore rona re be le bophelo. Hobane yena ka bo yena ke setlhare. Now whoever that partake ho yena. Abare o mo le mo a ijareleng se fakono sa hae. Again, now whenever jala se fapone de mo na le bophelo ba no jere se fapone leng e le setlhare e leng Christ re fuwa bophelo whoever elo le ngwana modimo ha o so mo le Jesu a konke Jesu hobana ke rena le assurance sa gore ha o kile yena ngwana le bophelo whatever that will try to kill you will never kill you because of ngwana le bophelo ha e leng aspect tsa bophelo tse ding ne di shwele ka baka la Jesu fela ha o ja hona le bophelo bohle ya ha e le future o no bone ka ke shwele ha o nka Jesu hona le future e tswa hobane Jesu ke bophelo now ha o nka yena whatever that was dead ya phela and whatever that is dead he has the name of Christ mohlaka mo dimo ko qetela. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Bahesu, I want to elaborate this. If he has risen and left that napkin I folded, what is he coming for? He is coming to establish his kingdom of peace. That is why he is the ruler of justice.
So mohlang a tlang o khutlisetsa dintho botjheng. That's why we bala in the book of Revelation e re ke bona Jerusalem and church le lefatshe le letjha le theoha. So Jesus Christ is coming. And re tla be re na le yena re kena to eternal joy. E re Bibele ha re bala all tears will be wiped. Re tla be re hape re all white. Now ke qetela ka mantswe Matthew 28 verse 6. Ke mo lenyolo le buang le Mary and Magdalene. Verse 6 I think he is not here. He has risen just as he said. Jesus. Come here and see the place where he was lying. Yeah. The very same way we're gonna be raptured. Jolo ka dia ba di setso ba ba explain na how ba le strength sa go ba tlile o intsha ka tsona. This is the way a di America teng. Aba mo ya sila because ha ayo mona o se wile jalo ka ha boletse. We can even visit now where he was. He is no longer there. But I guarantee you, as you enter, you're gonna feel the atmosphere. I tshwane le amabitla. A meeting one le ntse ke ya ho yona. Ho ba le mo le nteng, mo fitileng teng, accent ya motsiba, di thaba ya mosiba, di phefo di a mutlwa. Ha tloha fela ba yeso. He has victory death because he knew after a qeteo justifate lefu la ba le a kena. That is why no tshwanetse re a skatla ka nama ya sebi. That is why Joseph and Asatson Mary. Why? Because we are subjected to die because we are born to sin. Maria is born of a virgin. Or as contaminated. Now who tasted the seed? As a cassette. Who has a taster? Obulaya mata. Asona. Anafa mata out leaf. Now, how he tasted have understanding what he was tasting for our sake. Jesus. Almighty Jesus. I knew you before. I didn't know fully meeting or what is there because I can't that's why I have to tell me keep on eating I am here. The resurrection is here. That guy that killed Mary, I will kill him because that's why I have to tell you, come out of there. Hallelujah. Life speaks to life. Jesus. Life calls life. Chapter 12 here. The very same Lazarus. Adusile bona tafuleng aja Mary ana le Magdalena ba bana ba kentse di friscoto ba se va tafuleng ha ke tsebo chapter 11 ya bophelo ba ha le jongwa neso because chapter 11 ke mo shwa mo bile ke bile re mosanta morena moruti ha tla just imagine o sokaletse moruti ha tla for 4 days o tlo bona ba bua Jesus wa mara jo ana morata kana ha moruti o se hlo ha kae ka nti ha ba tsibi o sa bona chapter 12 so ha ke tsibi o feta 11 le fi mara motho mo hlweletse a re ke shebile chapter 12 ha ke tsibi o re na bo hluko bona ba corona re feta ka re imari Jesu o shebile chapter 12 arise and shine for your time has come. Jesus. Hallelujah. Scripture Matthew 28. Hallelujah. Matthew 28. Scripture tells us he's no longer in the grave. He has risen. He has risen. He has risen with the mighty power. He has risen. The Bible tells us there is a part in the Bible after the angel of the Lord. Mary and Mary Magdalene, Jesus Christ is risen. Hana basola kanto libika. Hana basola kanto olibika. The Bible says how wana Jesu. Bala bosa Jesu. Hore na Jesu ka. Because they thought that he was a gardener. Hallelujah. They thought that he was a gardener. Why did they thought he was a gardener? Because he was like a gardener. He was there as a gardener to restore what happened in the first garden. Hallelujah. Because the devil took the garden from humanity. So Jesus was there to restore the garden back because he was like a gardener. Hallelujah. 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 The Bible tells me that Apostle Paul once said, he said, if a man be in Christ, he's a new Christ, all things pass away. If a man be in Christ, he's a new creature.
all things pass away, which means he is a new creature. A new creature means a new, which means there is nothing like that have ever existed. When God Ari, you are a new creature, he means that something like that has never been existed, which means you are a new person. All things pass away. Today, as we celebrate the day of the resurrection of the life of Jesus, each and everything today, each and everything, Yeah. it goes in the name of Jesus. Jesus. Everything is in the name of Jesus. In the name of Jesus, because Jesus will restore each and everything that was stolen in the garden. Hallelujah. That's our morning. That's our morning before Judas the Bible says he went to the garden of Gethsemane. He went to the garden of Gethsemane, and the Bible tells me that he prayed up until he was sweating, up until even his sweat turned to blood. The Bible tells me after God cast man in the garden of Eden, the Bible says God said, "You shall live by the sweat." Jesus. By your own sweat, which means he was telling man that he was so Jesus by sweating, for him to sweat, he was restoring that one. Jesus has risen. Amen. There is power in resurrection. Hallelujah. Jesus has risen. He is seated at the right hand side of the Father. Amen. If you can and allow the Spirit of God to come inside you, Read the scriptures in the book of Romans. He said that allow the Spirit of God to be in. Hallelujah. Hallelujah. That's celebration. This day is not the day Yahola. But the prophecy has come to pass. Hona di ntho tse re di ka etsahala mara pele e etsahala ha re nne sure re etsahetse but nako a tsuileng ka yona now we said the prophecy has come to pass. Hona le nako gore moruti a ka prophet for mosebetsi but you don't get that excitement up until hote mosebetsi o fumane. Now we said the prophecy has come to pass. Now mona re bua ka the prophecy gore wa rona Kriste o tsuile, wa rona Kriste ha ba fu, wa rona Kriste ha di ntho tse shile Jesu la sena go le fuli ka le bikale ka contain of an hashma. I do live in Tom Teshule. I don't know what to wash it. Yes, or Untarabonaway. Only we know Kiko are doing in Tom Teshule. Was that not him? Just so had a cowway. When I am moved, just so had a cowway. That's how much wash in the Makika way. That's how much massing in the Makika way. About the Makika container. About the life cannot stay dead. I just want a cowway. Wow, so I just want a cowway. Whatever you say, I'll go ahead. Whatever you say, they are to. I want to declare today. I don't know what you know it. But today, because of Christ is here, you shall have children. Today I declare our Christ has risen. Hallelujah. The job is yours today. In the name of Jesus. Whatever is on the line, you're going to belong to how. That's in but he has risen. What will I just so to you? Men of God. I can call it a woman. It's later I'll go to a pit. Jesus. Maybe the one about the thing. Now, but Maria Bafi be. Now, what just as I did about to one and a little man about Shebi. The minute and now come a fish and Lingolia had to fix Maria. Little Hassan Yomuna, but didn't they? Lingolia just Hassan Yomuna. Now, the minute of my banner verse 22 to 1. How na Mary in a way any bicaleke down bullet just so cards. I read one. Margaret Napoleon really fish on one. Let just so Hassan Yomuna sanitary. It means sometimes about Mahona cat and training sequel. Now, but Mahona cat and Madahayo Camo. This cat, my Jesus. When already put up, how am I voting just so cards? Or when just so kind of Cassan is sequel. We go for the picture and it's not come container. Just so Cassan is sequel come over. Or when in Germany, like in Tecamo, just so Nana Matama at the Rakato. Moshamu to them Musu, Moshamu to them Antabakati. Or when sometimes about to walk at TV. Marahazi, how
Hallelujah. decree and I declare today, wherever we walk at the end, Hallelujah. Yes. rising with Christ. I am the most ceremony. The Moshemi of Hana Payente, the Mosherica Miliana, Martin Miliana Fena, but you are no longer there. We love you as a rising for us. Just all to be the road. Hallelujah. Manamudi, this day is the day of celebration to us. It's the day to say, Luna, Riatima Rekashwa, Kotsuahad, Obaneno Latu, Riatima Miliarona, the Haikabona, Impona Moya, Minerico Fumana Macreste, O Saboni, the many moments on Hakikuala Masakamudim. Ere, Laque Thomas, Arena Holacobon, another Carbona Dinto. Margaret, just on a part of Catholic, I'm a believer in just on Catholic. Usually answer the Muhammad. Hot Usually answer the mighty. And the Madino River take away. Margaret Cotuela, the court, the Bonahani, the Legacy, the Bonahani. Why are you not? Or yet, or half figure which you offer. Have any Mumpati and the same Mutima Mumpati. Just about to fill in its eyes. About Hopuna Hokileka Machine. Hopuna Hokileka Kakama Rafael. Hopuna Honalin Totally, Hileka Holakama Tifoyena. Now, can I let's help? You're a yacht willing. Over to wait over the available pillow. Both of it. When I'm with him more into more, Tima Honalio Shillity, available pillow. Both of it. Harry Quada. But a woman's on our when I feel like one of the Mickey the same. Murutu with the insurance. Now, when I prepare a leaf. I repeat, my collection million to I can play like TV. It's all about the insurance. How will let you to complain like insurance and treating or in a little benefit is 80. But can I lend to your rebata who insure a sitopo? Marissa insured more. How can I be the book in your May 24? Ere land to land be like a man in Clegante. Marosa Langeka Hikisitopo. Yeah. Bona sometimes about a hoka, Rabata who insure a din Toteshwa, but I insuring more Yakofilan Cosa Fili. And it's all something happy Eric, Vashwan Bolopila Cosa Fili Bano Creste. It means Basile, Baso Creste Bano House Fili. Now, Ronaka Minari and Trimuli, or now we are insuring our life to Christ. Or the Lahanka, Shwa, Monalanka, Patakani Bicalamahala. Now, one thing that I know, the most important thing is more of it and now. The most important thing is how shop now look like that. One of the Mutimunaponina, don't catch restoration related. Let it not be in vain. Every motion just like Ambahai, or you are not part of them. Or when I walk on Munka, that is not a shepherd. Or what's the more when I'm Munke, or the Jason in Nakia Waka, or when I keep at the motion to Amuna, make it about the Moya Waka will say, make it about Nuki in Temutin. Wana mudimu ikete mole maki kwana ikete mole monke kreste jelo ka mogana mputsi kopo etsa thapile na hape ke kopa yetsa hape ke tsebe ke manga shebeletse mohlomong o no phulusitswe mohlomong o tle wa pholoso ya ba o ya wa dintho tsa gago ya ba dintho di a o fihlela tsa lefatshe mohlaka modimo ke tle ka bua nthona kere phone ya ka ha ko sevile moruti mohlakwane ko sevile ka moruti mohlakwane ha moruti mohlakwane o tla nkwatisa ke gona di di phone number tsa gago. And when I sometimes want to run you can only phone number, but the house will have this and maybe not having come on, so we become saved. Now, when something is saved, it means it can be deleted. Now, sometimes maybe the careless are being handcalling. And sometimes what happened at a banana for it, or one I plan Kajeso, a Bapela Casibi, one of the Jesu and take away. Until Jesu see but that's not actually what a one way or lights in Tokyo to a Christ, or Latin of Philoboya to a Christ. We are saving you back again. Oh, save a heart or a Christ, I won't happy. Or sometimes I don't want anything Hasan your way. Kupafela kwa lema shop kupafela pa misele tsona mo lente ha ke de pa misele tsona ha o bonsala mo ka mantsona fela re kwala ke re ntate ke tla ho wena ka lebitso le matla la morena wa rona eleng Jesu Kriste wa Nazareta ke a dumela Kriste o la shwa ya ba o ya tsowa ka tatsi la boraro ke a dumela ke ena tsela nnete le bophelo ha ona tsela e nka yang
ho ntate ha e se ka yena ntate ntshwarele dibitsohle tse ke di entseng tseo ke di tsebang le tse ke sa di tsebeng tsatsing lena ke ya kgutla jwalo ka ngwana le hlaswa ke re ntate ntshwarele tsatsing lena kwana lebitso la ka bukeng ya bophelo hore mabitso ha bitswa e be le laka le teng ke a leboha ntate hobane ke batsatsing lena ke sebopua se setjha tsa kgale di fetile ke lebohile ntate ka lebitso le matla la morena wa rona e leng Jesu Kriste wa Nazareta bana ba modimo re tsuwile le Kriste re tsuwile le Kriste re batle tjena bana re tsuwile le Kriste le wena mo leng teng mo o tsuwile tsatsing lena le Kriste. This is not a time to mourn, but it's a time to celebrate. Whatever that the corona was doing, it doesn't know. No sickness has power over my life. No matter what also sick high blood, no matter what also sick HIV, no matter what also sick I decree and I declare now, you are rising now. In the name of Jesus, that sickness don't have power over your life anymore. I decree and I declare that sickness is leaving your body now. I command them now to leave your body. In the name of Jesus. As I speak now, I see a woman. I decree and I declare that spirit, you are leaving her alone. In the mighty name of Jesus. I see a man. That man, the spirit of disappointment. I decree and I declare after today, you shall get a job and you shall see the hand of God upon your life. I decree and I declare, I decree and I declare, I decree and I declare where you are. I see a bursary coming your way. I decree and I declare now in the name of Jesus. I decree and I declare you are rising above that situation in the name of Jesus. Every situation does not have power over your life. I decree and I declare you all are saved in the name of Jesus. And bless whoever is watching this. Father, we declare and declare. Father, whoever that is watching today, Father, we bless the souls. We bless them in the name of Jesus. Father, we declare and declare that the meeting of heaven upon them. In the name of Jesus, Father, bless them all. In the name of Jesus, Father, we thank you. In the name of Jesus, we thank you, Father, for the blood of Jesus. Father, we believe everything is restored in the name of Jesus. For you said that we are blessed with every spiritual that is in Christ on the heaven and life. Father, we believe in Jesus' name it is done. Father, we thank you. We love you, Lord, in Jesus' name. Cancer in a matter, it was poured on the cross. Diabetes in a matter, HIV in a matter, Corona in a matter, it was poured and nailed on the cross. We thank you, Lord. It is done. Thank you, Thank you. We bless you. Thank you, Jesus. As I speak now, my long sponsor something. I want to tell you when I also be the more. As I speak now, when I am long in the realm of the spirit. My young Mudimo sponsor Madia Jesu, Yawana in the Bible. Mudimo are Madiaka, Akakalintulaka. Balalintulaka, then you be okay. One Mudimo morning to watch follow us on Facebook page, Bringing Back Gospel Church. Kereke life one at Taban Zoom 5. Setting that to be finally move, how about a Gualerona? Or come follow on now, Jacob Beam on Patica Facebook, or come follow on Muruti Ho, Moses Sepiso, Mumutiki, Pavis Nahom on Facebook. You can follow us by Mamudimo. Mudimo will bliss the Namoleta on Mudimo, Arakan Faleteluna, or some linking, and if you like Jesus Christ on Nazareth. Shalom. Amen. Jesus.